خدا اذیتمون نکنی. خوبه دیر اومدیم امروز که بریم که بشه. This was a thing before. It was only one climb as well. You see, that was the problem. I thought I was a little bit more athletic than this. Turns out, no. So next time, use ladder. Anyways, to the next one. Now. So there is a little bit of that sort of time to be able to take things back to the drawing board. So of course, we want things kicking off right at. When it comes to the CC side of things and what storylines we're going to be focusing on, it's all about AGAL. After a second place and a first place finish last week. Let's see what AGL is going to be doing, because we see you talked about Maple. I'm hoping Much, but they were actually making up those eliminations and obviously getting a chicken dinner in match 10. let's see what AGL is going to be doing, because we see you talked about Maple. I'm hoping we're going to see Maple show up here, especially in the first rondo. But one team a lot of us are expecting to show up, especially in survival stage, is going to be none other than Alpha 7. I know Kalar's got a chance to talk to Revo. Hello, here with Revo again here, but this time around we've got the survival stage. Day number 1 here. Is able to try and compete to get those top spots to get through into that final. So, first questions first. I want to get your opinion about what was going on in the group stage and now applying that here to the survival stage, right? How did you see the competition as a whole? And has there been any kind of talks about adaptations that you want to make as Alpha 7 coming into the survival? I think on group stage we made like many mistakes about like execution. So that was our problem. I think we fixed it. I hope so. So now داداش در مورد گروپ استیج پرسید، گفت که چه اشتباهی کردی، درستشون کردیم ان شاءالله که میزنیم. To be honest, I like to play like things like that because it's our last chance for many things and maybe they have some pressure. So I'm ready for everything and let's make it. Do you think that your team thrives under pressure better compared to some of the other teams? I think so, because like it's around like 5 or 6 years on global stages. Like we play, I think PBC last chance one time. He's be a bit more. چت رکورد منفی زد کاریو تو 12 مچ 0 کیل گرفت کلا 0 کیل. Aggressive. I mean, the rondo they won, if they hadn't taken an aggressive approach up towards the northern side, they might have lost the flush there. But I think every single team has realised going to be coming up here into this one. But I think in particular what I want to see from Alpha 7 is of course that fourth player, because they do end up. Arena! 6 more. Plenty of got that on the ground around this one because of true weren't on form that didn't make it. اینجا کی بره بالا خوبه، فوریا بره بالا خوبه، پولا بره بالا خوبه، کیاریکس که میشه همون دیاریکس قدیم بره، انس بره بالا. همشون خوبن، یعنی همشون خوب نیستن، همشون به جز بولف و آرارکیو و 72 تیام با این چهارتا بگهشون اوکیه. آلفا 7 اول گیم فایت نمیده، مستقیم میره استادیوم. یه داره فایت میده اول گیم و میشم ناک شد که فینیش شد. دوت اومد داره کیاریکس رو میزنه. اوی افتادش نایس، میمون شده، کانگورویه برای خودش، دنبال کیت داره میگره، کیت هم نداره، گانش هم چنج میکنه، ریلود میکنه. ایجیل هم زیاد خوب نبودن تو گروه، شدن ایدشو شنیده ولی خب چیکار میکنه براش مهمه. نایس، خوب دادش، خوب دادش. به یارش گفت نیت کشیده، حالا ببینم جوکر چیکار چیزه شوابس همچی چی. Joker unlikely to be getting back up here, swaps out for a sniper in close range. I mean, sniper's as good as a shotgun if you hit the shot, but that's the score to do it. Running low on ammo, desperately searching for these weapons now. Still just the smoke here, and I think this fight might be isolated. Both teams will be able to get these recalls, remember. These points are starting to come through thick and fast. It looks like Yangon Galacticos have got 3, Goat with 3. Maple with the shotgun now as a weapon with the fight. اوه چه پیکایی داره میده.
Quick opportunity to stim once the rest of the lobby are scrapping amongst each other. اونم گان کلودشو گرفت ولی ریلود نیست گانش. They get visual on one another. Maple's going to be swung to the left right now. He's been poising himself nicely. بد بازی کرد میپل. And Schweppes does get it done. Hey, Schweppes is the only player in this tournament with a chance Oi, to Tiamba get a won triple PMWC title, and there he was showing a little bit of that power of old. We'll see if he can bring Irene to the forefront. They are up on 3 eliminations, but there is so much on the tables already. Look at how he plays the squad one. Tiamba wants to try and take him down. They heard this one. They move on through, and Tiamba want to take that 3 elim title as well. We now have 6 teams with 3 elims. 70 GS, GS هم That was up against KRX, I believe. They did great work on that, finding themselves the 3 elims and leaving it down to one player to attempt to recover them. ایرانو خیلی بد اومد بیت شد و ناک داد. نمیدونم چرا همچین کاری کرد. اوی اسکارفیس چه ناکی گرفت از فوسمن. بابا چرا اینجوری ناک میشن؟ بیت میشن فقط. اوی نه وایسا. Okay, keep it 2 on the spot as well. چت بگاه رفت لایوم. بای خدا چرا؟ Well for Ulf, they do have Kelsey. آخه امروز اذیت من میخواد بکنه چت. یا چی شد؟ آخه من لایوم فیکسه ولی would be fine. Well, not fine, but it would be okay if Scarface had gone down in that scenario. But to hold his nerve is خراب کردن. اگه نباید اینجوری ناک میشد طرف. اوه آجی اینم بزنه. اسکارفیس خیلی خوبه. فوسمن هم کاور نگرفته درست. Mightily in the ears if they're able to land. Dropping the smoke, keeping the power. Has still got another smoke behind. Some more, but it's not going to matter. Killer Joe puts him down. So Ulf recall further up to the north with the circle throwing out that way too. آلفا اومد رو تیامبا. رو پهن زمین شده. تیامبا فکر کنم آخریش بوده. Good damage done onto QZZ here, trying to keep Tiamba down. Make it uncomfortable on the peak. Awkward pixel angle. Can't quite thread the needle with it. گشت کلوز میکنه. Over to assist. The squeeze out does get aggro. Good. وی چی زدش؟ Straight past that windowsill and in with the shotgun shells. Alpha 7 get dismantled by Milu. What a pullout for Tiamba. Alpha 7 اصلا اون آلفا 7 نیست که قبلا بود. چت اصلا اون آلفا 7 که قبلا بود دیگه نیست. Teams are starting to outstrip each other on these elim counts, but Tiamba on 6 elims. Goat team as well, getting those 6 on board is a great start for them. Looking to start transitioning now into the mid game, get up north because the circle is quite dramatic up there. A lot of it is cut off by that river and the crossings are not as easy as on other maps. Yeah, that was the thing. We didn't quite catch it right. Obviously going from that very southern sort of plane path we had into a hard northern shift on the circle. A lot of teams could have a big rotate here. We'll see if it comes back to bite some of our squads that would prefer to be set up a little bit earlier. عجیبه تو ویدیو هم کیفیت وبکم هم پایین اومده جدیدن. فوریا اصلا هیچ کیلی نگرفت فکر کنم اومده بیرون از یولن. 4 تا کیل گرفته. Goodness me. Everyone is still alive and that is very lucky, Jackie. That is incredibly lucky. And if you guys want to be lucky at home, you can hit that lucky spin. Make sure you're jumping into the game for your chance to draw that exclusive 2026 PMWC tournament set. It's looking nice, it's looking shiny, it's looking fresh. It is indeed. It's like a Barney Banks outfit. You'd catch him wearing that one. I've seen him. He definitely would. Maybe we could get it sorted for the finals. I bet we can. I bet we can. Maybe. Would reinforce the leg seams, make sure that he's nice and comfortable out on the stage, but we'll see. I mean, when it comes able to get more here. 7. عجیب فایت نمیشن تیمات. But those will start to get more closed in. They're south. Ahead of them though, it's fairly swiftly and without too much trouble. تیما همین تیمایی که حذف شدن از فینال. یعنی بالاخره قرار نیست تیمای خیلی خفن ببینیم. تیما خفن الان یه پا فینالن 10 تاشون. Nice to see for the squad. البته خب حداقل 6 تا تیمی که میان بالا مثلا ای میتونه بیاد 100% لیاقتشو داره. گوت همینطور. فوریا همینطور. اولف خوشم نمیاد ازشون. آره خلاصه. انس که 100% لیاقتشو داره.
Next circle چه زونی داد به EA. quite far west here. I mean, this is a good opportunity for Arena to get NS into نه a زون solid گرفت spot. نه They're کیل. already on the north نمیدونم side of میخوان this چیکار river. کنن. The crossings that I said اولو هم can be a همینطور. little bit more treacherous than عجیب دارن پلی میدن adherent تیم‌ها. position. I feel like they still کیاریس have a little گرفت bit و of time بنی to الان do میره that. لابی. So they may want to try and stay out رفت in the لابی. open for a little bit, but رفت. within the next minute or so, they will need to regroup. Yangon Galactic there, 4 before hard rotates won't be available. بکنم میخوان ریکال کنن چیزو بنیو. Grip. So we'll see if that plays too much of a vital role for these squads as this one develops. Obviously KRX had a bit of an unfortunate start off the drop as well, went down to the one solo that was offset for the recall. That worked out to get them back up, but only one elim point to their name at this point. They are able to safely get Say Cloud back into the action though on their wrap. So they're going to be all right with that. Is he going to be caught one of the کمی داریم جلو walls که تو نمی‌کنم اصلا فایت میخوام بدن تیم‌ها امروز. But it's a full خیلی دارن شل پلی میدن. مثلا روندویی که همیشه خلف خر بود الان 64 تا لایو همه. Yeah, I guess it goes both ways. Wolves didn't want to engage, but Yangon said, you know what, if you're here, we might as well try and get some points. Put some warning shots their way, don't necessarily need to commit onto the fight, just get a couple and get out, or hey, maybe actually just grab the whole squad. Romeo's back in for more. Yeah, they were able to find that flush, and they're immediately across the bridges around شاید the hot AGL کجایی بودن؟ side, and potentially looking to guard the wolves out here and چینی stop them بودن؟ from getting to a recall tower closer to the zone. It will start to hurt a little bit too much for the wolves liking نمیدونم کجایی if they don't get through quickly, and the یادم north رفت. All angles towards that recall. تاپ تیری امشب تاپ تیری این استیج بعد امروز میگه بعد 6 ماه میگه چیه؟ آموسا هر چیتون کیه ببینم چی بهتر میتونه سه تا تیم اول حدس بزنه. چه زونی داد به این ای دوباره 72 جیست اگر ایجو پلی بده خیلی جاش خوبه. نمیدونم میخواد چیکار کنه. فوریا هم خوب زونی داره براش خالی کرد 72 جیست. فوریا میتونه ایجو بیاد پلی بده. بازم کاریو پنج شد از ارم. روا هم از ایکسی ناک شد. آلفا 7 احتمالاً 0 پوینت بیاد بیرون. 2 پوینت. But the north side is going to get more and more packed, so Yangon Galacticos taking a bit of a risk here to try and make that fight work, to try and hold this one out. They are losing time, losing tempo to get towards the zone. من میگم آخر امروز in the downtime amongst that conversation as well. We saw Alpha 7 actually go down to a duo. Thankfully, they've got one of their players back up. The other not so lucky. That was this encounter versus Non-Shin Red Force. گفتم A side that's surprisingly powerful when they're feeling confident. Ravo out of the running already. John shot at the back of the vehicle on the exit. Not ideal. فرق تورنمنت و اسکریم چیه؟ بچه اسکریم 3 مچه و تمرینیه. به چیزایی که تمرینی باشه میگن اسکریم. ولی خب ایرانی ها بهش پرایز میذارن. اسکریم پرایز نداره معمولا. و تورنمنت و ایونت و اینا معمولا پرایز دارن و چند گروه هست. یه شب نیست فقط. تیما بیشترن. استیجای زیادتری داره. ultimate پلی میدی؟ نه ultimate پلی نمیدم. این سیزن اصلا ultimate پلی ندادم. یه دونه وقت پلی ندادم. From the defending champions. Yeah, didn't expect this one. They were quite far back towards KRX's position, but they've wrapped up towards the northern side, got stuck into Yangon. Already been able to knock out one player from the squad, leaving them with a triple threat. Yangon actually doing pretty good work here, right? Coming out tied in first place between 3 other squads, and Tiamba and Go, the squad they're head-to-head with here in the fight. So cleaning up on this one سولوش کرش خورده. آره اسپریت شده بودن ولی گوت اومد کرش کرده ولی نمیدونم میخوان چیکار کنم. میخوان لیو داد گوت. گون نداشتن. لیو دادن. کار خوبی هم کردن. Stage 4 starts to come on through. It's going to be unresable. So you have to get on the road. Al-Ola taking shots. بابا چت نفهمم اذیت هم میکنه چت یهو خراب میشه یهو اینجوری میشه بابا چشم بسازیم باش دیگه یه لحظه قطع میشه بعد وصل میشه حالا دیگه نه مثل این که وضعش خیلی خراب تر یه لحظه است spot on the south side for Tiamba. I think their fight through is going to be
maybe the hardest at the moment in the lobby. We'll have to wait and see if they're able to make it work as Yangon گالاکتیکاس یکیش فینیش خورد. ولی این چرا داره اینجوری میکنه با من که نتم درست بود تا همین الان که بیام لایو هم درسته. نت لایو هم ویدیویی که داریم با هم میبینیم تا شیکیه برای اینجوری داره میکنه. چه زونی داده واه وسط پره. اوه بازم یه وسط زون. گوت اصلا جاش خوب نیست. احتمالاً از پشت 10 تا تیم بیاد روش، مگه اینکه این سه تا خرکی فایت شن که فکر نکنم تیامبا میاد این گوشه رو پلی میده. تیامبا خیلی خواهی ماله دو تا با هم فایت شن، گوت میتونه ترد کنه، وگرنه که bit of water as well, cutting off a lot of the play space you've actually got the longer this one goes, John. Yeah, I was looking at Tiamba, as I said before, and I feel like this is seemingly what I kind of thinking they should be doing here. Moving over to the south coast, maybe able to swim across later on, but a lot of teams that are already committed to the north side are going to be fighting for the hills around that arena. This is going to be the focus for so many teams, so I feel like Tiamba, they're looking to play for first place. Taking a knock on the back there. And this rotation is under threat. Aaron is waiting for someone else to step forward to say, I've got the shot before they go for that spray. But Tiamba, if they could find cover on that south coastline, I feel like they might have a chance of getting fairly deep into this one. A lot of movement as well. Yangon trying to advance quite quickly. It was AGAL. امروز چنتم اینجوریه. کاش ریستارت میدادم مودم و بعد میومدم لایو. Had angles onto him. Unfortunately for Eagle, going down to the zone has resulted in his demise, so he's cut out of the lobby. Maple also hit from the sideline. Dopeness very far back, but with good line of sight onto them. So just peppering to make it uncomfortable for these squads. Goat might be tested by the wraparound from Alula as well, John. This is heating up now. Yeah, a lot of teams crunching in. AGAL on the north side will have to face off against Dopeness, as you said. Yangon just beyond them, and they are now within nade range. As we get a little replay from... Oh, he's knocked himself with the deployable cover flare there. That is not good news for the Wolves. AGL رو نگاه رفته کجا رو کسبیدن. خب این کجاست اینجا اصلا تو مپ مگه وجود داره؟ اوی چه نید خوبی. اوی اسمایلیت ولی مردن. خدا ای نمیره تو. The Wolves are going to chime back in though with look at the damage pouring in on the Elim feed there. Goodness me, the Wolves want vengeance. Wolf مگه چند تا کیل زده که دارن اینجوری داد بیداد میکنن. نه نتونستن نیدر از این پنجره بدادن تو. گوت RRQ YG RRQ YG. And this is the difficulty. They can't really take fights on two. من ندارم خیلی مخالفته. گیمینگ هم سلام خوش اومدید از دلم. من میگم کی؟ من گفتم منم گوتو هستم. گوت اوی ایجل بک هم داره ترد میشه. انس گوت پوری هم شاید، ولی اینا رو دیگه گفتم دیگه تمام شد. انس گوت تاپ 3 امروز 6 مچ امروز. خب در تاپ 6 مهمه دیگه. تاپ 6 میشه فینال. ببخشید من دارم چشمم انگولک میدم. دهنم سرویس کرده. They are out of there already. We're down to 14. Those recall towers shut off, meaning no players can jump back into the fight. More deployable cover. Don't look, Wolves. Don't look. انتظار دارم گوت این لابی رو جمع کنه چون خیلی خفنن. اگر استرس نگیرن. آکسی آریکس هم خوب میزنه. یادم رفته بود آکسی اینا هم خوبن. Will be chill for about the next 30 seconds. Maybe settle themselves down and lose their player on the east edge. But with this دوباره زون یک عجب مشی داره این زون. یعنی 3 نفرن فکر کنم دیگه. میکال نتونستم بدم. They have been on the brunt of these circle shifts. نه 4 تاشون کردن ریکال دادن. البته فکر کنم اون بنی از کیاریکس ناکتین شده بود، نه از اینا. آره کیاریکس هم تیم پاکستانیا. تیم پاکستانی منظورت چیه؟ فورترایوزه؟ فورترایوز خیلی خوب بازی میکنه. فورترایوز تیمیه که قطعا تاپ 3 فینال داره. ریاکت دادیم رو تیم اسپیکشون دیگه، دیدیم که چقدر هماهنگن. اصلا
بازی به این نیست که یه پلیرتون خیلی خوب باشه یا سوپرمن باشه تو فایت و اینا. مهمه چقدر تو بتونی هم تیم چیزت خوب باشه، تیم ورکت خوب باشه. A team that was in the contest to jump up in a top 5, a direct qualification spot. They want to prove to everyone at home, to their fans, to themselves maybe even as well, that they do deserve one of those spots. گوت داره کیو میزنه؟ اولفو داره میزنه. بزن اولفو بزن. اولف اصلا نرسه فینال. خوشم نمیاد از اینا. اولف برسه فینال یه چیز میاره، رنگ میاره، قطعا رنگ میاره، چون فایمالن تو لابی فینال خوب بازی میکنه اولف. اجیل اومد کرش کنه و چه کرش هایی شد. 3 تا تیم کرش. اجیل وایب شد ولی یه دونه از گوت رو ناک فینیش کردن. Panic stations and they just can't compose themselves. یعنی گوت با ایجیل چه هر کی داره یکی میزنه اون یکی میزنتش. to leave them down with only a duo in position to attempt to fight here. Awkward collection of players all amongst each other. عجب پی ام دبلیو سی امسال قبول دارم آجی، امسال خیلی پی ام دبلیو سی خوبیه. اصلا فکرش هم نمی کردم تیم بی تی آر اما تیم وایتالیتی انقدر اسپیکا البته اسپایس اسمش نیست. فکر نمی کردم انقدر خوب تیم وایتالیتی بیاد جمع کنه اون گروه رو. گروه خوبی بود. من کلودش بابا کیلر جو بکش بده دیگه. آدم یه خوب داره جمع میکنه. اولف هم داره میخوره. چه فینالی بشه پاییز. این فینال 3 مچه هم چیزه بخش 3 شبه هم هست 18 مچه هست. ارن پلیر خیلی خوبیه. ارن استار پلیرشونه فکر کنم. جوان‌ترینشونه و جدیدترینشون بود. الان دیگه قدیمی شده توشون ولی خب استار پلیرشونه ارن. آلفا 7 که پنه چد. آلفا 7 اصلا حقش نیست فینال برسه با این سطح بازی. ریدم بابا. فوریا باز ایمی خیلی قوی هن. ترکی خیلی قوی و فوریا الان بهترین تیم برزیل فوریاه در حال حاضر. اچیومنتی خب کسی به پای آلفا 7 نمیرسه توی حتی همین لابی هم خیلی از تیم‌ها حتی به پای آلفا 7 نمیرسن تو اچیومنت، ولی در حال حاضر بهترین تیم برزیل فوریا با قاطعیت. آیالا بازیشو نگاه میکنه میگه یا علی. فوریا هم مرده که چه هست. تیامبا چجوری الایو مونده اینجوری؟ تیامبایی که تیم 13 اومد بالا فکر کنم. آره تیامبا تیم 13 اومد گروه اومد بالا. مچ آخر خودشو رسون. نمیشه با یه مچ قضاوت کرد علی. ارن اومده وسط. اوی دیدش دیگه قطعا دیگه حدس میزنه اونجایی که باشه. بله دیدش و الان ارن میره لابی. خداحافظ. Yeah, Gike looking for the shots from the high ground, but not quite going to land in time. And now the rest of Tiamba can look to suppress the position from the back lines, allow the push forwards. But Milu also کیوزیزی کاور بده. کیوزیزی کی ناکرد؟ کیوزیزی که ناکرد. نه کیوزیزی نبود. یکی دیگه ناکرد. نایس کیوزیزی. Masterful hold. That's really nice. خیلی خوب کیوزی ناکو گرفت. خیلی چیز خوبی کرد. ناک خوبی گرفت. از اونم کیاریکس ناکرد فکر کنم کشون. آره کیاریکس بود. کی بود؟ ولف بود. کی تیم انس بود. همه تیمی بود خلاصه. اولا بود. Both of his teammates down in the drink. He needed to be able to hit those shots. آره اولا بود. Alula with the little assist to keep the players safe. But Tiamba now on the south side. Once Gike have to move. گیک عربن بچا. گیک عربن. تیامبا چینیان. اولا هم فکر کنم عربن اگه اشتباه نکنم. یا تو یاسر اسمشه قطعا عربن. پس ولف هم فکر کنم آمریکایی ان اگه اشتباه نکنم. هنوز رو حرف خودم هستم. اولف به نظرم خایمالتر از این حرفاست که هست شه راحت تو تاپ 3 میمونه اسم میکنم. بابا چقدر بد بازی میکنن تیم گیک. به موو راست بازی کنید بزنید تیامبا رو دیگه. چرا اینقدر ترسویید؟
has a little bit of trouble. GK alone. صدا تیر مگه نشنیدن که ایرانو ناک فینیش کرد؟ نفهمیدن مگه تیام باز؟ البته نمیدونن تیام باز ستاست یا نه، شاید حواسشون نبوده باشه. بابا درود جلوش فینیشش نده دیگه. باشه اصلا تو فینال نباید. اوی چه ایم سویچی کرد اولا. Wolves wow. Thought they had an opportunity to third party steal some elims from across the game here. But no, Alula rock up onto them. Hey, elims, John, playing very differently right now. نگاه چینیا چجوری یارشون رو میخوان ریوایو کنن. نگاه اونا. نگاه گیکی که یارش جلوش بود حاضر نبود یه لحظه بره برای شات بخوره. ما تو التیمیت هم میریم جلو یارمون شات میخوریم ریوایو شه. شما تو فینال هم چیکار نمیکنین؟ میلو نمیخواد به فنا بره خودش سر ریوایو کردن یارش و نتونستم. آره بهترین جا اولا داره، بهترین جا انس هم خیلی جاش خوبه ولی بهترین جا رو اونا دارن. اگه ای نرینه تو بازی انس خوبه بره نایک فینیش بگیره، چون این قدرت نایک فینیش گرفتن از چیزو داره، از انس رو داره. بنازم عشقم تیزی هیون بینم نایک فینیش شده، نمیدونم کجا ولی خب مرده دیگه. اونم که جوکر بود و خداحافظ. تاپ 5 رو گرفت ولی خوب بود، کیلش هم زیاد بود، کیلم 8 داشتم خوب بود. So E Arena down and out, not the Rondo masterclass that we've seen from them happening here. No, but 11 points is still very respectable, Jackie. تیامبا یه سولوش مونده اشتباه نکنم، نمیدونم چند تاش مونده. تیامبا چند تاش مونده؟ 2 تاش مونده. گیک 2 تاش مونده، انس 3 تا، اولا فقط فول استفاده. Continuing to put pressure on GK, who are struggling to march forwards. Tiamba don't have vehicles to their name. They are really still just waiting on GK to have to move, and that is the first indicator that they are going for it. They should know that there's only 2 players over there, and Tiamba can start to move forwards now, and I need them to be able to do that, right? Something that we were criticizing them for was being a little bit timid, being a little bit shy, and so now stepping forwards. نید دارن میتونن سوراخ کنن، اولا هم زون نداره دیگه. اوف بزن سویزی بزن. بابا نت هم چرا اینجوریه امروز؟ خدا لعنتت کنه. نت لایو هم اوکیه، نت که دارم لایو نگاه میکنم اینجوری میشه. فکر کنم مشکل از یه رفرش باید بدم بعد این مچ لایو این چیزو، این یوتیوب که دارم نگاه میکنم. گفت به ترکی میشه چی؟ من نمیدونم آخه، بلد نیستم معنیش میشه چی. تیامبا 10 تا کیل داره بالاخره. یه غلطی فینیش گرفت سویزی، کنم انگلیسی باهاش صحبت میکنن اگه اشتباه نکنم.